Okay, kita record. So, untuk hari ni, untuk tutorial hari ni adalah kita akan buat topik 2 buat terakhir kalinya sebelum kita masuk tutorial untuk topik 4. So, hari ni boleh tanyalah lagi soalan-soalan daripada topik 2 untuk kita discuss hari ni daripada konsep praktis tu. So that lepas ni kita boleh terus fokus kepada topik 4 conics. Okay, boleh ke everyone? Boleh. Okay, so saya dah ada list of question yang H5P1 dengan H5P5 nak tanya. So H5P3 untuk untuk konsep praktis tutorial hari ni nak tanya soalan yang mana? Kita tengok sekejap. So ini topik 2. Nampak kan skrin saya? So 2.1 saya minta hari tu buat soalan 1, 2 dengan 3 and most of it saya dah bincang. 2.2 saya minta buat soalan 1 A, B, C, D, E dan D dengan E saya dah discuss juga. Dan saya kata try buat salah satu soalan application ni lah. Ada 4 soalan, boleh try mana-mana yang awak nak. Okay. So H5P3 nak tanya yang mana? H5P3 dengar tak? Dengar madam. Okay, nak tanya yang mana? Nombor 2 boleh madam? Nombor 2 boleh? Okay. 2.2 ada apa-apa lagi nak tanya tak? Untuk 2.2. Untuk D dengan E saya dah discuss dalam tutorial last week. Tutorial ke-2 last week. Ketiga last week. Untuk 2.2 lain ada nak tanya tak lagi? A, B, C. Sebelum kita masuk 2.3. Yang B madam. 1B. B. Okay, boleh. Okay, kita try buat B dengan C as requested also by apa tu H5P5 juga ada request hari tu. So ada saya record ni, kita tengok dulu 2.2 sebelum kita masuk 2.3 and then kita dah habiskan lah topik 2. So jangan lupa semua minggu ni UPS 1 kita hari Khamis 4 suku sampai 5 suku. Alright, so question 1B. Ada subjek lain dah buat UPS? Ada tak? UPS fizik malam ni. UPS fizik malam ni, minggu ni jugalah. Alright. Okay, so dy over dx. Ini kita susun sahaja balik. Minus. Macam mana saya nak tahu nak bawa yang minus 1 Okay, this one in terms of x. This one, dia ada y. So, nak tak nak, kita kena bawa yang ada y lah. Because the general form is dy over dx plus px darab y equals to ux macam tu. So, yang ni px ni adalah any function in terms of x. Kita kena darab dengan y. So, mesti ada y dekat dia. So, that's why lah kita bawa y over x pergi sebelah. Bukan 2x plus 1. Okay, sebab kat sini ada huruf y equals to 2x plus 1. Meaning that from here we know that our px is equals to negative 1 over x and our qx is equals to 2x plus 1. Macam tu
So this is the second step actually. The next step is to find the integrating factor Vx. Okay, remember PQV. PQV, this is the integrating factor. So integrating factor formula dia adalah E to the power of integration of negative 1 over x dx. So integrating factor kat sini, kita kena integrate negative 1 over x, which means this is negative ln x. E to the power of negative ln x. Sebab integrate 1 over x, kita dapat ln x. E dengan ln kita boleh cancel off because they are inverse of each other. But we have negative here yang menghalang untuk kita. Kita tak boleh potong terus macam ni, tak boleh. Kita hanya boleh kalau dia jumpa direct macam ni. So kalau dia jumpa ada penghalang dekat tengah-tengah tu, kita tak boleh lah. So what we gonna do with this negative, it can be brought to the power of the x. Kita bawa dia naik atas like that. So barulah kita boleh cancel off E dengan ln ni. We will get 1 over x as your integrating factor. Okay, so far okay tak? This is the first step, the general form. This is to identify your px and qx, and this is to find the integrating factor. So this is the most important part lah, to find the integrating factor. And then the next step is to multiply both sides with your integrating factor, which we will get y over dx minus y over x squared equals to 2x plus 1 over x, like this. So we multiply both sides, this side with 1 over x, and this side with 1 over x as well. So we get something like this, which can be written in the form of d over dx. So kalau tengok, kalau orang yang suka hafal, so dia memang boleh buat step ni, because we are just following exactly the same steps untuk kelima-lima soalan ni. Kalau you try buat nombor 2 pun sama juga. All those steps untuk integrating factor, this is the step lah, d over dx. Our integrating factor just now 1 over x multiply with huruf y. Okay, ini yang saya nampak bila yang hantar working dekat saya, ramai yang salah sebab dekat sini dia tak letak y. Dia tengok apa dia punya y kat sini ke, saya pun tak faham mana datang dia 2y lah, y lah, tak. Dia mesti huruf y kita taruh dengan integrating factor, bukan benda lain lah, huruf y. Okay. And then the right hand side kita salin sahaja balik. We actually have 2x over x plus 1 over x lah. So untuk hilangkan this differentiation punya operation ni, cara untuk hilangkan dia adalah kita integrate both sides. So this is what we gonna do here. Kita integrate the left hand side, we will get 1 over x. We integrate the right hand side, we will get 2 plus 1 over x dx, which means the answer is 2x plus ln x plus c. So this is y over x. So it's given to us the value of y when x equals to 1. Dia kata y sama dengan 3 when x sama dengan 1. Y sama dengan 3 when x equals to 1. So we substitute here to get the value of our c. It should be 2 plus ln 1. So everyone knows that ln 1, kalau you tak sure, jangan teka. You check dengan calculator. Ln 1 is equals to 0. So 0. So you actually have c is equals to 1. So when we get our value of c there, so we can put y over x is equals to 2x plus ln x. Kita salin sahaja balik. This is the general solution that we have here. And our c is equals to 1 like this. So if the context of the answers give you in the form of y sama dengan apa, so you can easily write back y is equals to x darab dengan 2x tambah ln x plus c. Pun boleh, nak expand pun boleh. Tak ada masalah nak expand, tapi jangan salah. What I mean by jangan salah is ramai orang
2x darab x tak ada masalah. Okay, tapi bila x darab dengan ln x, dia pergi buat ln x squared. Rugi kan, bila kita dah buat betul sampai sini, tapi masa dia nak expand tu, tengok, oh lah dia buat ln x squared pula, dah salah lah. So it should be x ln x, bukan ln x squared. X ln x. Dan C darab X, kita tak tulis C sahaja. Cikgu kata kalau 2C kita tulis C sahaja pun tak apa. Yes, itu kalau 2 darab C because 2 is a constant, C is a constant. But then X is not a constant. X is a variable. So we cannot leave our answer like C only. It must be also multiply with its variable here, X. So remember X ni bukan constant. Dia adalah variable. So it must be put here if you want to multiply it with the constant. Okay, so kalau tak nak expand, kalau rasa nak tinggalkan jawapan macam ni pun better. Okay, kalau nak expand, make sure you are expanding it correctly like this. Okay, so we always check with the answers at the back if we want to see whether we are correct or the answer is wrong, whether we are correct or not. So this is number 1B. Sorry, saya tertulis C. Saya tak substitute nilai C tadi. Saya dah dapat C sama dengan 1. Okay, sorry. Okay, so like this. Okay, ln X. Yes, saya lupa tulis modulus kat sini because inside the ln kena positif, so that's why dia letak modulus ln X macam tu. Let's say tertinggal, dimaafkan, tak apa. Tapi if you answering the objective question, it must be put there lah. Or if it doesn't put there pun, you can still get the same answer. Kalau nanti dalam dekat universiti, you tulis make sure ada modulus tu, baru betul jawapan tu. Okay, jap saya ada salah kat mana? Tak ada. X darab 2x plus ln x plus 1. Okay, correct. So this is the answers at the back. So yang bertanya tadi, siapa yang bertanya? Syahmi ke? Ya, madam. Okay, Syahmi. Okey, madam, salah kat bawah. Okay, salah dekat integrating factor ke? Yang step 3. Okay, tak. Okay, integrating factor. Alright, so kita nak tengok satu lagi contoh integrating factor sebelum saya tinggalkan awak dengan integrating factor. Bukan, dah habis kelas. Maksudnya kita nak masuk tengok soalan application pula. So 1C kita nak buat. Okay, question ni, this is a very interesting question because 1B dengan 1A ni dia tak ada masalah because we are playing with Y and X. So you are familiar with these two variable dy over dx. But then question C, it gives you the variable R dengan T. So you have to to adapt dengan apa pun variable yang dia bagi because bukan semua soalan dia akan bagi Y dengan X. So, kita tengok soalan ni. It gives you R dengan T. So, this is your variable. 2ETR equals to 3. Okay, right now. So, kita nak jadikan dia in terms of the general form. So, it cannot have E to the power of T here. So, what we're going to do is dr over dt plus 2R equals to 3e to the power of negative t. What's happened here is we divide everything, both sides, with e to the power of t. So, dua-dua ni ada et. So, boleh cancel all jadi 1. So, that's why tinggal 2r sahaja. This one 3 over et is also equals to 3e negative t. So, this is your general form which you can identify now. P, Q, and finding your integrating factor V. But then you have to note that your X here is not X. Yang variable dekat bawah ni adalah T. So what we're going to have here is PT. So PT is equals to 2 and QT is equals to 3E
negative t. Remember, ni selain daripada y. So selalunya general form awak adalah dy over dx plus px y equals to qx. So your y now is r. So this is your y, this is your y. So your pt is everything except the value of r here. Except the value of y is your px. So except the value of r is your pt. So pt is equals to 2. Now, why we are bothering to find the value of PT and QT? Because we want to find the integrating factor VT. So this is the third step actually. First step, second step, and third step to find your integrating factor E, integration of 2 dt. So this is the formula. So we will get E to the power of 2t. So this is your integrating factor that we cannot simplify any further. So memang E kuasa 2T lah. Tak ada kita nak ln both side ke apa tak. Kita tak boleh simplify dia because this is the integrating factor itself. Right. Okay, H5P3 okay lagi ke untuk sampai step yang ketiga ni? Okay, madam. Alright. Kenapa phone saya panas ni sekejap. Saya buka apa? Alright. Okay. Cover service. Alright. And then we are going to multiply everything with our integrating factor here, which we will have e to the power of 2t dr over dt plus 2r e to the power of 2t equals to 3e negative t e to the power of 2t. See, we multiply everything with e to the power of 2t, our integrating factor, which can be written in the form of d over dt. So, ingat, yang variable dekat bawah kita adalah t sekarang. So, kita tak tulis d over dx. Kita tulis d over dt. So, dalam dia adalah integrating factor just now, e to the power of 2t. Sebelum ni kita darab dengan y, d over dx, vx darab y. So sekarang integrating factor kita adalah e to the power of 2t vt. So kita kena darab dengan r sebab y kita sekarang adalah r. So darab dengan r macam tu, huruf r. So memang ramai yang tak dapat buat soalan ni. Bukannya sebab dia tak tahu step of integrating factor ni, tapi dia confused sebab selama ni guna y dengan x ni tiba-tiba guna r dengan t. So this is how you do the next step. Which this one can be simplified. Yang belah kanan ni we can simplify them sebab base sama. So power kita boleh tambah sebab didarabkan. So 2 plus negative 1 is 2 minus 1 is 3 e t like that. So we integrate both sides. Integration differentiation dt bawa pergi sebelah. So dt like this. So integration differentiation cancel off. We have e to the power of 2tr is equals to integration of 3et dt. Okay, so integration of an exponential, so very easy, kita just letak, kita salin sahaja balik, bahagi dengan differentiation of power, darab dengan ln kepada base, which is differentiation of the power is 1, ln kepada base, ln e is also 1, so over 1, so both of it kita tak tulis lah, bahagi satu kita tak tulis. Alright, plus c like this. And it's given to us r equals to 2 when t equals to 0. So we substitute r equals to 2, we get e to the power of 0, r equals to 2, 3 is 0, plus c like this. So we will have e to the power of 0 is 1, times 2 is 2, e to the power of 0 is 1. So 3 times 1 is 3. So 2 minus 3 is negative 1. So we will get c is equals to negative 1. 2 minus 3 is negative 1. So when we have our c here, we can write our final answer as e to the power of 2t dot r equals to 3
ET minus 1 like this. Okay, so final answer, it should be in the form of R. We can write it as 3ET minus 1 over e to the power of 2t. Also can be written like this, or kalau you nak separatekan dia pun boleh lah macam tadi. Ya, saya ada salah kat mana-mana tak? Cuba check. Soalan nombor 1D. 1C. Okay, dia simplify, dia separatekan jawapan ni. Oopsie. So this one dia jadikan 3e to the power of t over e to the power of 2t minus 1 over e to the power of 2t. So 3e negative t minus e to the power of negative 2t pun sama dengan jawapan belakang. Okay, kalau nak tinggalkan jawapan macam ni pun dah cukup bagus dah. Alright, so that is for question 1C. So I believe that I already discussed question 1D and 1E last week dalam video tu. Okay, boleh refer kat video 1D dengan 1E tu. This is 1B and 1C. Also as requested by H5P5 and H5P1 last Friday. Okay. This is 1B and 1C. So we can move on to 2.3, everyone. Boleh? Boleh, madam. Okay. So nak try buat yang mana untuk soalan application ni? Pick one question. Number 2, madam. Number 2, the decay rate. So let's try and do the decay rate. Okay. So kalau you perasan soalan nombor 2 dengan 3 ni, dia tak bagi the equation of the differential equation. You can always refer to my note, sebab dalam note saya tu saya dah tulis dah dia punya equation untuk decay rate dengan Newton's law of cooling. The question is sama ke cikgu? Dia punya equation, the answer is yes. Memang samalah untuk decay rate dengan juga Newton's law of cooling. Kalau awak perasan yang bakteria ataupun sama, beza dia adalah dia punya constant sahaja. Sama juga dengan equation apa tu, basic equation of current tu pun sama juga, because yang berbeza dia adalah dia punya constant sahaja. So the equation will be the same. In fact, soalan nombor 4 tu sama sebiji macam soalan dalam nota. Okay, nombor 4 shouldn't be any problem. So you can always refer to my notes lah untuk tengok how this question is actually done. Okay, kita tengok soalan nombor 2 ni sama tak dengan soalan example kan? Sama. Okay, tak sama. Okay, so kita boleh try buat soalan nombor 2. The decay rate of a certain radioactive substance. Semua masih nampak lagi kan saya punya screen? Nampak, madam. Right. 2.3 2.3 soalan nombor 2. So application ni dia ada banyak. So, saya tunjuk kat awak 4 jenis application of differential equation which involve the bacteria population, decay rate of radioactive decay, Newton's law of cooling and also current. So dia ada banyak lagi, so boleh tengok Google macam-macam contoh lah, but make sure you dah tahu all these 4 application cara untuk buat dia, baru you boleh try tengok yang lain tu. Alright, so the decay rate of a certain radioactive substance is proportional. Okay, bila dia sebut proportional ni, okay, decay rate. So bila kita ada perkataan rate ni,
Okay, maksudnya dia mesti over dt. So apa yang kita nak letak kat atas tu tak kisah. Kalau macam dalam example, kita letak dx. Okay, so x ni akan merujuk kepada radioactive substance tu lah. Punya decay. Radioactive substance. Okay. So bila saya sebut dx over dt, maksudnya dia punya rate of decay. So ingat kita belajar topik 10 SEM lepas, application of differentiation, bila ada je perkataan rate, maksudnya dia mesti berkadar dengan masa. So over dt always, tak boleh nak suka hati buat dx over dy, dy over dx, tak boleh. Okay, rate mesti over dt. So dia kata proportional. So saya ajar awak macam mana nak buat dia punya equation. Proportional maksudnya macam ni. To the amount of the substance present at any time. So dia kata proportional to the substance itself lah. Okay, macam ni. So this is the equation. Okay. Tengok baik-baik because awak belajar ini bukan untuk matrik sahaja. Nanti dekat universiti pun awak akan jumpa banyak differential equation ni. So this is the simplest one. The simplest differential equation that we can have. So this is what it meant by the decay rate is proportional to the amount of the substance present at any time. So this is the equation yang warna hijau ni lah. Okay, yang warna hijau, ayat warna hijau ni dia cuma nak bagi tahu ini. So macam mana proportional ni kita nak tukar ke dalam bentuk equal. Kita tak nak dia proportional. Kita nak equation of the differential equation. So untuk jadikan dia equate, proportional ni kita akan letak satu constant. So constant kita panggil sebagai K. X. Okay, bila kita dah tukar proportional ni kepada equation equal, so kita kena letak satu constant untuk menjadikan dia satu equation yang kita boleh solvekan. Okay, so this is a basic thing about proportional jadi kepada equation. Okay, this is a basic thing. You will jumpalah benda-benda ni banyak lagi dekat dalam universiti punya nanti, especially in the first year of your degree. Okay, apalah saya cakap. Okay, so proportional equal, cara nak tukar dia mesti letak constant. But the constant that we put, it must be negative because this is decay. Decay. Tahu tak apa maksud perkataan decay? Dia pereputan. Radioactive substance tu dia mereput. So maksudnya dia punya radioactive substance tu dia boleh jadi besar ni. Pun dah besar dah. Radioactive is very dangerous substance. Okay, bila dia punya kadar pereputan tu dia makin lama dia makin sikit. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. So this is what we mean by kadar pereputan. So bila dia makin berkurang, our constant that we are playing here will be negative. Okay, so this is actually the equation of radioactive decay. So is this equation applied to any of radioactive decay punya soalan? The answer is yes. Okay, dengan syarat you tahulah what does it mean by your X. Mungkin ada soalan tu dia tak guna K. Ataupun mungkin soalan tu dia tak guna X. Boleh. Suka hati dia lah dia nak guna variable apa dan constant apa kat sini. Tapi over dt mesti kena over dt because you are talking about rate. So over dt tu yes. Okay, tapi yang boleh berubah nanti kalau awak jumpa kat U ke, dekat buku rujukan lain ke, dekat YouTube ke, yang boleh berubah adalah dia punya variable, dia nak guna variable apa, dan juga dia punya constant K ni, dia nak guna constant apa. Okay, so that's one thing. This is the equation. So the question asks you, suppose that a scientist has a sample of 500 gram. Maksudnya dia nak cakap masa mula-mula. So this is one of the information given to us. Okay.
T equals to 0. Maksudnya dia baru nak start ni, start. So T equals to 0, X equals to 500. So this is the information given to us. And then kita bagi pula T equals to 10 years, X equals to 392 gram. Okay. Soalan dia adalah find the time required T equals to berapa for X to be 400 gram. So ini adalah soalan A. Dia nak tanya kalau daripada 500 ke 392 adalah 10 tahun. So maksudnya daripada 392 nak ke 400 kena berapa tahun? Tu soal. Daripada 500 nak ke 400 ni berapa tahun? Kalau kejap. Alhamdulillah. Sorry, lupa nak angkat mic. Saya bersin kat mic pula. Okey. 500 ke 400 adalah berapa tahun? Kalau 500 ke 392, 10 tahun. So 500 ke 400 berapa tahun? So that's why we have to have the equation for X in terms of T. So kita tahu kalau 500 substance dia, T sama dengan berapa? Kalau T sama dengan kosong. Kalau 400, T sama dengan berapa? Kita nak tahulah. So we are going to find the equation of X in terms of T. So dekat sini kita tak boleh ada dx dt lah. So that's why we are going to solve this differential equation. Okay, so tulis balik dx over dt is equals to negative kx. So now we are going to use either separable variable ataupun integrating factor. So untuk topik 2 ni, the first thing that you need to do adalah kena guna separable variable dulu sebelum you guna integrating factor. So macam mana nak guna separable variable? Tengok boleh tak kita separatekan variable dia. So nampaknya kita boleh separatekan variable dia sebab X kita boleh bawa pergi sebelah. So we are going to have 1 over X dx. And negative K ni sebab dia constant, kekalkanlah kat sini. Okay, dt kita boleh bawa pergi sebelah. So this is what we are having now. So bila kita ada begini, dah separatekan variable dia, so tak payahlah kita susah-susah buat integrating factor. We can integrate them both side. Integrate 1 over X, we will get ln X. And integrate negative K, we will get negative KX plus C. Kenapa? KX pula. Kita integrate with respect to T, so dia akan jadi KT. KT plus C macam tu. So this is the first step untuk kita solvekan dia. So kita dah dapat dah ln X is equals to negative KT plus C. But then the question gives us the value of this so that we can find our constant here. Kalau awak perasan ada berapa constant dekat dalam equation kita sekarang? This equation ada berapa constant? Dah, saya cakap seorang-seorang rupanya. Tiga. Ada 2 je constant. Okay. Negative K dengan C. So this is our constant. Okay, awak kena tahu yang mana satu variable, yang mana satu constant. X dengan T bukan kita punya constant sebab dia adalah variable kita asal-asal tadi. Dx over dt. Sekarang kita nak cari constant kita. So this is negative K dengan C adalah constant kita. So kita ada 2 constant. Okay, yang soalan ni sebelum ni kita buat constant kita satu sahaja C. So sekarang dia bagi 2 constant. So that's why lah dalam information yang soalan tu bagi, dalam ayat yang dia bagi 2 information sebenarnya. So that we can find both of our constant. Okay. So kita cakap kat sini
when T equals to 0, X equals to 500. Semua orang masih lagi follow saya ke? Yes, madam. Alright. So ln 500 is equals to negative K darab dengan kosong, which is 0. Negative K darab dengan kosong plus C. So we actually have our C. C is equals to ln 500. Okay. Satu contoh. Okay. Satu constant. Settle. And that is also given to us. T is equals to 10. X equals to 392. So kita tengok. When T is equals to 10. X equals to 392. Okay, kita masukkan balik dalam kita punya equation. We have ln. Okay. So bila saya dah dapat satu constant tadi, saya akan tulis balik saya punya equation. Instead of this one, dia akan jadi ln X equals to negative KT plus ln 500. Okay, so kita akan ada satu lagi constant. Constant kita. So daripada sini, kita akan tengok when T is equals to 10, X equals to 392. So we have ln X, ln 392 equals to negative K darab 10. So negative 10K. Negative 10K plus ln 500. So negative 10K is equals to ln 392 pun 10K boleh bawa pergi sebelah. So kita solvekan ini untuk dapatkan K. Are you still with me? 10K is equals to ln 500. Ni saya bawa pergi sebelah. Minus ln 392. Saya tak ada gunakan apa-apa yang kompleks pun. So we have ln 500 minus ln 392 is actually 500 over 392 like that. Okay. So this is 10K. So we want only K. K is equals to 1 over 10 ln 500 divides by 392 ln 125, which I can simplify to 125 over 98. Boleh juga macam ni lah. Ataupun awak nak terus tulis dia dalam bentuk perpuluhan 0.0243. Saya tulis kat bawah 0.02433. So ini dalam bentuk perpuluhan. Okay, so you have found your next constant K, which you can write your answers just now. Ln X ln X equals to negative 0.02433 T plus ln 500. Okay, this is what the question asks you to find the X in terms of T. Sebab soalan bukannya nak sampai situ sahaja, dia nak tanya what is the value of T when X equals to 400. So kita kena masukkan when X equals to 400, T sama dengan berapa. So when X equals to 400, kita masukkan ln 400 is equals to negative 0.02433 T plus ln 500. So sekarang adalah masa untuk awak gunakan kalkulator. So 0.02433 T is equals to ln 500 minus ln 400
divide by 0. Kita dapat 0.2231 4. So T is equals to this one bahagi dengan 0.02433. So the answer is 9.1715. Yes. So kita check dengan jawapan belakang untuk 2A. 9.16. Yes. So saya kena check balik whether jawapan belakang yang salah ataupun jawapan saya yang salah sebab saya dah guna 5 decimal places. Should be my answer is correct lah. So siapa yang dapat 1.17 years macam saya, ada tak yang dapat 9.17 years macam saya? Ada tak? Sebab saya dah guna ni sebanyak 5 decimal places, should be jawapan saya tak lari lah. So mungkin jawapan belakang tu yang lari. But anyhow and anyway, this is the correct answer. Okay ke H5P3? Okay, madam. Okay, so what is the difference between this question and the other question that we usually do is in this type of separable variable, we are having two constant. Okay, so that's why I said just now, you have to differentiate between your variables and your constant. So since we have two constant, that's why the question gives you two information here. So when t equals to 0, x equals to 500, and x, when t equals to 10, x equals to 392. So this is how you do it. You put the first information to get your first constant, and you put your second information to get your second constant. So this is where your algebra is going to be tested, because kat sini kita hanya susun-susun nombor supaya kita dapat nilai unknown kita, nilai constant kita K. So this is your value of K, and then we have our particular solution here in terms of x and t only. Dah tak ada constant dah sebab kedua-dua constant tadi kita dah cari. Okay, and then we can find what the question asks you to find, which is what is the time when the substance, the x, is equals to 400. So we just put 400 dalam kita punya equation untuk dapatkan kita punya nilai T tadi, tahun kita tadi. So this is what we actually want to find. Okay, for this is question A. Question B asks you the half-life of the radioactive decay. So apa maksud half-life? So soalan ni selalulah tanya dalam past year's exam. So dia boleh juga tanya awak dalam UPS nanti, what is the meaning of half-life tu. So kalau dekat start when T equals to 0, kita punya radioactive substance adalah berapa tadi? 500. Okay, I don't know the units. Grams. So grams. Okay, so maksud half-life adalah dia akan T dia sama dengan berapa kalau X ni adalah 250 gram. So dia nak tanya kalau dia berkurang jadi separuh, tak nampak pula nanti kan. 250 gram. Berapakah dia punya tahun? Contohnya, ni contoh contoh nak guna contoh saya lah. Let's say umur saya 40 tahun sahaja. Apakah half-life saya? Half-life saya adalah 20 tahun. Macam tu. Kalau umur saya 40 tahun. Okey, half-life saya maksudnya separuh hidup saya adalah masa saya umur 20 tahun. Macam tu. So sekarang saya dah 30 lebih. So saya dah sampai 1/3 daripada hidup saya. 3/4 daripada hidup saya. Contoh macam tu. Okey, tapi kita tak boleh tahu kita punya umur sama dengan berapa. Okay, so ini contoh untuk benda, maksudnya radioaktif. So asal dia ada 500. So kalau dia berkurang jadi separuh, maksudnya kita nak tahu bila dia jadi 250 gram, T dia sama dengan berapa. So inilah
T inilah yang kita panggil dia sebagai dia punya half-life. Maksudnya masa untuk dia berkurang jadi separuh. Masa untuk dia berkurang jadi separuh daripada value asal dia. So, bukan semua radioaktif asalnya adalah 500. Dia boleh juga jadi dia nak asal dia 300 ke. Suka hati soalan tu lah. Dia nak bagi value T equals to 0 X sama dengan berapa. Okay. So, itu adalah soalan B menggunakan equation yang sama. So, cuma cari nilai T yang baru sahaja. So, using this same equation, this particular solution, find the value of T when X equals to 250 gram. So, that is what the question 2B asks you actually. Okay, so dah 8.50. So this is how you actually do the application question. What is the most important thing of this application question adalah untuk dapatkan kita punya equation and also untuk keluarkan the information given to you from the question. So this is where soalan application ni selalu orang bermasalah sebab kalau soalan nombor 1 tadi, dia dah cakap siap-siap dah. R sama dengan berapa, T sama dengan berapa, X sama dengan berapa, T sama dengan berapa. Tapi untuk soalan application, you have to know the information. You have to actually find the information from your given sentence tu lah. Okay. So, this is what yang warna hijau ni adalah apa yang soalan tu bagi sebenarnya and we have to work it out from there. Okay, dia bagi dua information, maksudnya ada dua constant yang kita kena cari kat situ. So, itu sahaja daripada saya. I really hope that you understand and have done this topic tu very well. Dah try buat make bus question. If you have any problem, boleh tanya saya. So, this is the preparation for your assignment and also your UPS 1. Assignment saya dah assign dekat GC, ada topik 1 dan topik 2 dan UPS will be consist of topik 1, topik 2 and topik 3. So I hope that everyone can actually have done your revision. Tak apa, hari ni nak fokus dekat untuk fizik dulu, no problem. Tapi I hope that you can do the make bus question many times lah supaya boleh buat revision. Bukannya revision you tengok balik nota, you baca balik, tengok balik video jadi penonton saja. No, that's not how you study maths. Maths you kena buat. Okay, jangan you cakap you dah tengok video and that's it. Tak, video tu adalah untuk rujukan. Maksudnya you should be watching the video long time ago dan sekarang masa untuk buat latihan lah. Okay, bukan baru sekarang nak jadikan video tu sebagai revision lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. If you have anything, just PM me and thank you everyone and thank you also for those classes yang saya tak sempat nak buat Zoom meet dan saya bagi recording ni. Thank you everyone and Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.